All right, so let's start with opening our code here. And I just wanted to take a moment to go over how this is actually structured because obviously I was already like a little bit in the middle of doing this while I was programming yesterday, just trying to get it to run again. And the goal for today, I think, is going to be I'm going to add a lot of error checking everywhere because I didn't do that on the phone. And also, I finished some functions, so I for error checking. So I have my own print and like macro for asserts. So where are they? Definitions. So yeah, obviously we have the bools, the standard like integers and bools and types. So I defined the integers like this. This was inspired by what is his name actually? Now I forget. It's this guy making his own engine, Kohi or something like that. Travis Roman, yeah. So if you don't know about it, you should check out this guy. He is doing his own engine. It's pretty cool. He has a lot of videos, and what I saw there is he's doing something similar to this, like without using standard int. So I'm doing something similar, and then further down, I have print macros, and they are calling global functions because I need the function to be different depending on the operating system I'm on. So you can see here in my Win32 print A, I'm going to do a printf and a output debug string simply because I want to see it both in the terminal if I have one, but also in the debugger if it's running on Windows. While if I'm on Wasm here, it's enough to just like print f because the output is shared or something like this. So I don't really need to do too much extra, but it doesn't mean that I have to use different functions depending on the OS that I'm on. I can't just like rely on printf. So yeah, actually, should this be this vprintf with the message and varg? Would that solve the issue from yesterday? Like, I don't really use this. I don't know if that actually matters, but yeah, I wanted to go over this. So we have our main function, our main file. The main file imports what it needs. It has a macro for Emscripten or Win32. Obviously, we are importing Windows if we're on Windows, and some WASM stuff, and maybe not this one. Uh, is it in here, maybe? I could have sworn I imported more WASM related stuff. Yeah, this thing. This thing I need, maybe not in the main function, but I need it in general if I'm compiling for Emscripten. So yeah, that's just the operating system thing.
And then I have a couple of standard IO functions: fread, fclose, fseek, because those are OS independent, basically. At least Emscripten is having a definition for those, or like a way to get it from the web server. So if I'm opening my Git here, it's this one. And like this is what I'm running, the game HTML. This is the thing, like I'm not actually hosting the server right now, so nothing is here. But if I'm opening this, then the files it's looking at are the ones in this folder and in the related folder, like here in build and wasm, right? So that's how that's working. If I would have a binary file here, I could read it using the load file and free file to get audio and things like this, textures. Update, it's a generic function for what will be happening in the physics loop. I'm not 100% sure this is used right now. Let's see. Okay. So Emscripten sets the update in a loop, and Windows not build. Windows just has a for loop with update and draw, and then the update, obviously it updates the time, and then it calls the game update function. I'm kind of losing my voice. So yeah, it calls the game update function, and not much else. Probably it will do more things later. Allocate memory, free memory. This is only called once because I'm allocating, or my plan is to allocate as much memory as possible immediately. Maybe there will be some things that I allocate later if I need a specific asset to be loaded and I don't know the size. Maybe it's just easier to like malloc that. But otherwise, I try to allocate all of the memory at once and then chop it up or assign it later. Here we have a global OS struct. So the game actually has this OS struct, and it has a global, and this global is having a bunch of function pointers inside. And that's because I want to have access to a print function from the OS, but I don't really care about the implementation because I don't want to pollute my game code with something it doesn't really need to be aware of. So I'm just having a global struct with a pointer to that, and then I'm assigning it to the actual function. Now, of course, this function is going to depend on what I'm running, because like, okay, if I'm running Emscripten, it's going to be the wasm window version of that. But if I'm on Win32, then these are going to be instead using Win32 here. And I believe that's decided here, depending on which one I'm including. And if somehow I would include them both at the same time, then it's going to complain, hey, this is doubling. It has the same definition for the same kind of function inside. So that's how that works. Now then it runs, and it runs the window loop. Again, it depends on what is currently loaded. So it's either Emscripten or wasm, or it's going to be Win32.
And Win32, it's kind of what you would expect. You have your window loop. It's just this loop that I was showing with update and draw to the main function because they are generic. This is unique to Windows, so this kind of needs to be here. Just processing the messages for the window. Here is setting up the window itself, not Windows, but like the actual window, creating the class, setting that up. This is what I had an issue with yesterday, that I wasn't doing this because I was just like trying to get it done. Yeah, registering that, setting it up. What is the size? Getting the true size of the actual client area, and then drawing that, setting this property so that I can reach it from the message loop later, and then some resizing, and we return success. And if we don't successfully create it, then we need to have an error. So I'm going to make sure that all of these things are checked and giving the thumbs up or not. Because otherwise I'm going to have a lot of issues down the line, essentially. So I'm just, yeah, window loop and a window init. Otherwise, it's just, this is the loop for that I was making yesterday, just processing messages again. And then it's just a print functions, really like nothing too interesting. It's just like, oh, I want to open up an error box saying, oh, this, you have an error. And I think I was actually programming a format the message. Yeah, this thing. So I need to write this also, if in the case that I have an error code, because it's much nicer than just like looking up the codes all the time. But yeah, um, that's fine. Then we have wasm. It's doing essentially the same. So we have the window loop. The window loop is very easy because all it's doing is calling the set main loop with a specific frame rate. It also has the window init, which again is also very easy because the window is just kind of initialized by the HTML and JavaScript. And the only thing we need to do in C is check what is the size, and if we're moving anything, or like setting up these callbacks, um, which I need to also do the similar thing in Windows, but like this is just like if I'm touching the screen in some way, or the game, then it's going to give me the position of those touches. Set resize callback, and this is, if I'm resizing the window, I was showing that yesterday. Setting the global variables like the physics time, and then update loop, and then it's the same thing. Well, we have the callbacks. They need to like send some stuff. This is just debugging stuff. It shouldn't be printing, and actually printing here is a huge performance drag. It really doesn't want to print. Oops. Yeah. Uh, these should not be. These should be all tabs. I think the phone doesn't have the same settings as my what is this, VSCodium. Not a huge issue. I think maybe if I save it, it will be, yeah, it's fixed if I save, thanks to like Clangd, or what is it called, Clang tidy. So yeah, we have the callbacks, but otherwise it's the same thing. Print error. What do we do if we assert? And again, these are just, they're not really called on their own. Rather, I'm using the macro, but the problem is
Uh, if I'm just having a like macro assert and I now call assert, I think that's already defined in assert.h from somewhere else. So it's not so easy as to just use the macro itself every time, but never mind. OpenGL. I am new to OpenGL. I've been doing DirectX 11 before. But I got something decently working. So I have this create shader program and I have create shader entity. So this create shader program, it takes a source for vertex and pixel, or fragment, some people call it. I like to call it pixel shader. It takes just the like literal source in ASCII or in text. So we have here GLSL, and this is a file. You can just write this out. And then I'm passing this into the shader source and compile shader OpenGL functions, and then I'm getting my blob back, and then I'm using that to create this OpenGL program. There's a way apparently to make this more efficient on computers, but I don't think it's actually possible on Emscripten, so I'm going to have to like think about how I want that process to work. For now, just having the straight up source here is fine. So I take a source for both, and I create my shader program. Um, I have also, of course, a like setup state. So I set up my attributes and uniforms, and I give it the name with the stride and the offset and everything, the type, and I set this up, and I use that in my compilation, so I can define everything like all the metadata related to the shader. I can put that in one place, and I can compile the entire thing, and just use it. So if I want to generalize the shader process, I can just like write the shader and have one function to compile it instead of having to, you know, micromanage everything manually. So that's that. That's probably the most complicated process right now. There's some error checking initialization. So we have the WebGL context if we're on that, but we might be on Windows. So then we have a different initialization function for that, and this is probably more familiar to people, especially if they haven't used a WebGL before. It's certainly new to me. So it's mostly just like simple boilerplate, and you can also notice that my Clangd is feeling like this is not supposed to be here right now. That's only because I'm compiling the I'm compiling this JSON compile commands every time. So whatever I'm compiling the last is going to be the one that wins out. So if I compile the Windows version and it finishes, I go back to OpenGL, not the header, not the OpenGL. Uh, this is eventually going to be cleared. Maybe I even need to reboot it. I'm not sure. Yeah. So now it sees that I'm using Win32 because it's just literally a variable, or it's a definition in this compile commands. So now it sees underscore Win32 or something. No.
That's how it's supposed to work anyway. I'm not sure. It seems to be working, but I'm not sure why it's. It should have it somewhere here. Maybe it's in some other file. I'm not 100% sure. I'm not like too into that. But that's how it works. Um, and then we are just drawing, and the drawing is very simple. We clear, and then we get the shader program of the entity that we want to draw. If it's different, we need to load it. So here we use the program. Otherwise, we can just like continue because it's the same shader program as something else. And then we bind the vertices or vertexes and the matrix array, and then we draw it, and then we clear it, and we present it with a swap buffer. So in the game right now, I just have this like state, and I'm calculating this translation matrix and rotation matrix, and I'm creating the like world matrix or projection matrix, I guess it's called. And I'm using this handmade math version 2, and it has all the functions, and I also set it up to work the way I wanted with you know the is it left-handed or right-handed, is it using radians or degrees or rotations is what I chose because I've never done that before, but it seems to be quite intuitive. So a rotation is just like one turn is the value 1 instead of 2 pi or 360, right? So it's pretty easy. Just I want a quarter turn, it's 0.25. That's it. No, like a quarter of 2 pi, which would be like, you know, 1.8, 2 point something. I don't even know. 1.5, yeah, 57. So like if you would see this number in your debugger and you're like, what is this? Like you wouldn't know unless you're like intimately familiar with all of the radian values. So I think just like radians are gonna be turns are gonna be much easier than radians. Anyway, now I guess it's time for me to start actually working. So let me start with going through my code again and just adding these error checks. This is having a bool. Really? And the return value is 0. Um, so do I make a error win?
Oh, like this. Error. That's what I was thinking that I did. So I can trigger. Can I trigger this just by passing a empty name or something? Mm-hmm. But there's some other issue. Yeah, that makes it fail, right? So we come here, we get last error. The error is 123. Um, 123. Invalid name, right? Here it is. So that's good. We need to format the message. And that creates an issue. Why? Ugh. What does this mean? I feel like this has to be something with like this message is that it. Yeah, this is not cleared, and I'm passing it in, but what argument is that? The long pointer buffer. Ah, okay. How large is it? No, it says allocate buffer. At the address specified by LP buffer. Po wizycie na policji Agnieszka pojechała do pracy. Tam jednak dyrektorka przedszkola zaproponowała jej dobrowolne odejście z pracy. Zdenerwowana Agnieszka od razu dzwoni do adwokata. Huh?
So I should do that, but it's allocating. Ten frajer to zrobił. Okej, jeszcze ją nachodzi, w sensie o tym powinnam powiedzieć policji, że ten gościu to jest jakiś psychol i ją nachodzi i próbuje swoją drogą ingerować też w śledztwo w ten sposób pewnie, nie? W sensie, że dałoby się to podpiąć. Utrudnia śledztwo. Agnieszka czuje się nieszczęśliwa i samotna. Dopiero wieczorem przypomina sobie o wydruku korespondencji ze swojego laptopa. Okay, I think that something seems wrong here. Max. No fajnie. Byłaby to pewnie What fajna is? myśl, gdyby nie to, że to dotyczy ciebie i generalnie ktoś rujnuje ci There we go. życie, więc aż takie fajne to chyba nie jest. Yeah, this one would be that. Don't allocate the buffer. Right? That worked. 68. Message is. Yeah, the file name or volume label syntax is incorrect. Really? Okay. Po przeczytaniu korespondencji nieznajomej kobiety z Damianem Kotem, Agnieszka jest True, I guess. So we can get that back. And if we do have that error, of course, TFL error. czasami zakręciła, no oczywiście ja tego nie mogę pokazać, ale no ten gościu chyba ma gadane. This we need to think about later. Zastanawiam się, jaka jest różnica biegu kognicyjnego. Setting up the window. We do this. It has some error message probably. If it fails, it's 0. So if not this, Ja bym bardziej nienawidził twojej koleżanki za to, że może być to we do zmuszana. this error win. Nie nienawidził nikogo, może matkę jej byłego chłopa, bo Oh, wiecie, sorry. matka jej byłego chłopa, jej... Do I need even? I don't even need to do that. Honestly, like I should just. Agnieszka, w skrócie masz przerąbane. Wszyscy twoi bliscy cię zdradzili. I should just have another static below actually. Bo tamci i tak się okazali frajerami, to żeby chociaż czwórkę ich uspała. Jak czwórka faktycznie ją oszukała, no to już nikt jej nie pozostanie.
Or in C, you can't have that conflicting previous definition, blah blah. Rozmawiam z kimś, to nie wiecie, nie wiem, Uh, artysta, cokolwiek. To jak się pytają, jakie godziny mi odpowiadają, to mówię, to każda. Bezrobotny, so what should I do? Serio? Serio? Jakby nie zapaliła ci się teraz lampka, że a no faktycznie, przecież ona mnie nienawidzi. Dziwnie się zachowywała, kiedy o tym gadaliśmy. Odprowadzała policjanta, żeby mi coś powiedzieć, no. Przepraszam bardzo, nie łączysz kropeczek? Nie łączysz? Nie? Mów sobie, zagraj i się naucz łączyć kropki. Nie da się tak robić. It's called something specific. Error success, which is funny, but you know. Uh, let's just return. Otherwise, No też mnie to wkurza, że ona właśnie dopięła z tego. No dobra, z córką się jakoś pogodzisz, ale z tamtym, za tamtym facetem no, no, I'm happy with that. I think so. Error win, drinkiem powiedział jej, że matka error, faktycznie ona nie and dała spać print, tego frajera. Załóżmy, że nawet po tym jak się dowie, że to matka and nie that's. dała, to i tak I think that opens up a mirror message box. Tego samego dnia Agnieszka zadzwoniła do córki i poprosiła ją o wybaczenie. Marta zgadza się wrócić do domu. I'm not super happy with that wiesz, name, będziesz but siadał. you know, maybe Chodź, it musimy works. po prostu wejść rzeczy i wychodź, okej? Do mamusi spadaj. Create window ex. If Się wobec Agnieszki za zachowanie mamy i if the handle is 0, wstydziłem się, że nie uwierzyła mi. Kochanie, check miałam win takie error. No tak, ale nie chciała, żeby tak wyszło. Nie chciała, żeby tak wyszło? W sensie, że co? Że została przyłapana? No tego nie chciała, faktycznie pewnie. Jezu, i teraz jeszcze pewnie będzie jakoś tłumaczył. No, dokładnie chciała to zrobić, czyli zrujnować wasz związek, bo jej się nie podobał. Więc jest winna. Jest pewnie teraz może nawet żałuje, że to zrobiła, ale pewnie dlatego, że została If it przyłapana. fails, it's 0. Dlatego już to zrobiła. So if not, Boję się, że z jej zdrowiem tego nie przeżyje. Nie, przyszedłem cię prosić, żebyś z nią porozmawiał. Namówiła mnie na adwokata, czyli na pewno beautiful. All right. pomóż mi, proszę. Krystianowi udało się namówić Get system metrics. I don't think that has a failure state. And then these things are copied from an old project. Not really anything interesting. And then, and if, where does it start? If one, Tak, przez przypadek go założyła Yep. akurat wtedy, kiedy ją wrabiała, nie? No, przez przypadek. Nie, widzowie, ona jest bezczelna. Ona zasługuje na karę. okay, I think that's good. Loop, well, technically that, Krystian nawet mówił, że it's not an error when it returns 0. matka jej nie lubi bardzo, bo no mówił, że o, matka miała rację. These things, I think, like I never check them. I think that's fine. I don't know why this is bool. It should be I32. And I need to update the. A nie mogłaś użyć swoich zdjęć do tego, w sensie... Ale na moje chłasty nikt nie reagował. A byłam zdesperowana. Chciałam poczuć się jak kobieta. Pożądana. So these have failure states technically. Maybe not at the moment. Nie chciałam nikomu zrobić krzywdy. Based on the game doesn't really
do anything, but like in the future it will be possible, so I just want to add it now. So like if this has an issue, then we report that. A fakt, że tego nie zrobiła, no to no nie można powiedzieć, że to wszystko przez przypadek się stało. Ale po co przyjmowałeś pierścionek? Wiesz co, po raz pierwszy od dawna byłam tak szczęśliwa, że odjęło mi rozum. Sama rozumiesz, że nie chodziło o sam pierścionek. No, No, to nie koperty. No do czego był symbol? because that works, right? Dziewku, nie ma się czego wstydzić. Agnieszko, wybaczysz mi? Ale pod jednym warunkiem. Będziesz się słuchać adwokata. Okej? Po rozmowie z Laurą Agnieszka jest wzruszona szczerością kobiety. Wracając do domu, And what do? Do we just return? nie wie czego się We have some spodziewać error. na spotkaniu. Tylko, że problem jest w tym, że tamta matka, no ona tak nienawidziła Agnieszki, że zamiast od początku, kiedy Damian się pojawił, przerwać I don't really know what the Agnieszkę, error no is. brnęła. Pewnie nawet jej się to podobało. Nie wiem, no ja Update. Chciałbym panią przeprosić za te wszystkie paskudztwa, które pani wyrządziłem i za to, że napuszczałem do pani do pracy. Naprawdę, naprawdę jest mi przykro, że straciła pani przeze mnie tyle nerwów. Odzyskał pan ten swój pierścionek? To śmieszne, że wkręciła mnie taka staruszka. So again, this error, what it does, it opens up a message box and tells what I wrote in that in the error, but I don't know. This update, like you could be more verbose and give it back a car pointer with like what actually happened. But since I don't actually have a failure state at the moment, I don't think that's so productive to think about. zadzwonić na przykład do tego przedszkola i powiedzieć, że ej, w sumie How? to jednak ją nieuzasadnienie oskarżyłem. Jednak ja się nie winien. So we're gonna do the same thing here. Awans stanęła z ławy. Ma pani rację. Zrobię to. Panie Damianie? A kiedy pan wraca do siebie? A wyjeżdżam Void. za kilka dni. A czemu pani pyta? No? Mógłby pan z nami obiad? Bardzo chętnie, z największą przyjemnością. No to zapraszam jutro o godzinie 16. Na drugi dzień Agnieszka szykuje się na przyjęcie. Like it could fail, Oprócz Damiana zaprosiła I think. Krystiana i Laurę. Miło cię widzieć. To jest moja szanotka. Córką jest was piękna. Piękna. Uwielbiam twoją szarlotkę, naprawdę. Zawsze jest najlepsza. Co ja cię zepsułam? Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Co wy tak na mnie patrzycie? Zaprosiłaś jeszcze kogoś? Ty się nie denerwujcie, okej? Mam nadzieję, że teraz Damian i Laura się kochają, będą żyli wiecznie życie. Pomimo to, że jestem na nich wszystkich zły, na wszystkich oprócz na Agnieszkę oczywiście, no i na córkę, bo ona też się okazała niewinna, ale na przykład nie była tak głupia. Conflicting types. The definition is there. Na pewno winna właśnie, bo jednak nikogo nie zabili, prawda? No może chcieli komuś zrujnować życie, ale jesteśmy wielkoduszni, to zapominamy. So interestingly, this is not in the main. Nie sądziłem, że spotkam trzy piękne kobiety w jednym miejscu. Bardzo brakuje mi But this is in the main, and I don't know how I like that structure. But probably it means, like, I kind of want this main function to just be, you know, these super generic things that I need to do, like loading files, checking the time, right? And this update really should be maybe somewhere else. But I haven't really gotten far enough. prawnicy nad tym pracują. Oczywiście Update function returned an error, really. do mojej mamy, ale nie rozumiałem, dlaczego Agnieszka zaprosiła tego bałwana na obiad. Draw or update? Razem rodzinną pogodzić. Tutaj pogodzić to jest takie, wiecie, słowo, jakby oni byli tak równo winni temu rozstaniu, czy coś. Result. Ty powinieneś paść na kolana i ją przepraszać. Mieć Wait, the result is true? uwaga, to wybaczenie. Adam, no pewnie przyszedł podrywać mały, Laurę. A teraz nadszedł czas na słynną szarlotkę Laury. Włożyła w nią
Success is supposed to be Gdyby włożyła całe serce, 0. pierwsze byłoby niesmaczne, a po drugie ona So Przywołałabym obiad, bo chciałam, żeby how teraz is that zobaczyć true? jeszcze przed wyjazdem. Oh, it's equal. Yeah, yeah, yeah. Taka chemia między nimi w tej wirtualnej korespondencji, no to chyba nie bez powodu. I tak, uważałam, It's że Damian i Laura mają szansę. Lauro, ta szarlotka no po prostu blisza, no. No nie wiem co podróżniałbym nic do czegoś tak rewelacyjnego. Niebo w gębie, dziękuję ci bardzo. Cieszę się bardzo, że ci smakowała. Rewelacja. Odprowadzę cię. Agnieszko, chciałbym ci jeszcze raz podziękować za ten obiad, a powiedz, czy mam szansę jeszcze na jakieś spotkanie z tobą? okay. No nic. So I think that's Windows, because I don't do so much in Windows, right? I think that's most of the error checking there. I can check with wasm, No co, nie domyślasz się? but honestly, like I don't even know what I would be checking for. I think maybe it's not so interesting. What I want to do instead Ale jakbym miał wybierać Agnieszce chłopa pomiędzy Damianem a Krystianem, to bym chyba wybrał sam Damiana. is I want hello. I want to figure out Nutty neue Verknüpfung. Enthält mehrere Coupons, die nicht kombiniert werden können. Escape die AG. Byłem zdecydowanie przeciwko relacjom mojej mamy z tym Damianem. O patrzcie, najpierw mamusia mówi, I cannot click here, z kim ma się wiązać, a z kim nie, a teraz na odwrót. No proszę. but I can on my phone. Analizowałam ostatnio naszą relację i próbowałam sobie przypomnieć, czy to niekiedy And I'm not sure why that is, because I'm doing this. Nie wiem, po prostu ty albo chowasz te emocje w sobie, Touch start. wymienię wiecznie. So the question is this only for literal touch screens? No dobra, Krystian, ale nie wydaje ci się, że my naprawdę jesteśmy ze sobą już trochę z przyzwyczajenia? Słuchaj, wydaje mi się, że układało ci między nami dobrze, dopóki nie pojawił się ten cholerny Damian. Ale co znaczy, że układało się dobrze? Jeśli on faktycznie nigdy nawet jej nie mówił, że ją kocha, to nie mogło się układać dobrze. W sensie, gościu, to ona tak jakby była twoją koleżanką, współlokatorką, a nie twoją kobietą. Ale Krystian, Gamepad. w jednym mieszkaniu jeszcze nie jest miło. Yeah, I mean, I don't really know. Nie, dobra. Wyrzuć go z domu, serio. Agnieszka, szanuj siebie. Kiedy on ci coś takiego mówi, że tobie się powaliło w głowę. No. Nie, staję z tym. Najpierw się ze względu na wiek i na chorobę, ale o tobie to jest zdecydowanie lepsze zdanie. So there's also set mouse down. Od razu wiedziałam, że Agnieszka zaprosiła Damiana, żeby dać mi szansę chociaż raz w życiu z nim porozmawiać. W końcu mogło nie być innej takiej możliwości. Byłam jej za to wdzięczna. Agnieszka rozumiała mnie lepiej niż mój własny syn. Okej, nadal jestem wkurzony. Mouse down, mouse up, mouse move. Ale teraz Mouse enter, mouse leave. naprawdę najgorszy, czyli Krystyn. Jakby nie ma czegoś takiego jak zastanie. So are they doing literally the same thing? Swoją drogą, czy on uważa, że kiedy ktoś oczekuje, że nie wiem, czy partner będzie mówił kocham cię albo kupował kwiaty, to że taka kobieta jest szalona? Naprawdę? Wiecie widzowie, kiedy kobiety wymagają takiego totalnego Mouse minimum, down. typu właśnie, nie wiem, no mówienie kocham cię, to jest już szaleństwo, szaleństwo. Księcia z bajki sobie marzyły. Właśnie dlatego wszystko ukrywałam. Jesteś jak twój świętej pamięci ojciec. Przez całe życie dobrego słowa od niego nie usłyszałam. Mamo, ja chcę, żebyś ty była szczęśliwa, ale zrozum. Ten Damian nie jest taki odpowiedni, naprawdę. Jesteś pewien, że tak dobrze wiesz, co jest potrzebne twojej matce? Przepraszam bardzo, ale tutaj oni są siebie warci trochę, bo przypominam, że Laura też uważała, że Krystian nie powinien być z Agnieszką, więc też próbowała mu układać życie. Więc oni są siebie Touch event. A po twojej kobiecie? Well, yeah, because it's a touch thing.
So do I have to have a callback for mouse specifically? Ojeju, urwanie głowy z tymi kobietami. To zrobisz wszystko. Nie, So what is this returning? Po 3 dniach do Agnieszki dzwoni dyrektorka Przedszkola, Um, z którego niedawno kobieta została zwolniona. Przeprasza Emscripten niezmiernie, mouse event. że może wrócić już do pracy. Mogę wrócić jutro do pracy, oczywiście. Dziękuję. Do widzenia. Damian? Ty jeszcze tutaj? A, czekasz na Igę? to dla ciebie. Nie mogę tak jechać bez wyjaśnienia. Ale ja myślałam, że my już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia. Myślałem, że wzajemniasz to uczucie. Damian, ja nawet nie wiem, co mam ci teraz powiedzieć. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, ale Hmm? a co z tym takim przelotnym jakby związkiem, relacją z tą Igą, jej koleżanką? Dobra, teraz to ona dopiero będzie zazdrosna, nie? W sensie jak już wcześniej była zazdrosna o jej chłopak Krystiana, który był no frajerem, to teraz pomyślcie jak będzie zazdrosna o Damiana, który tym frajerem nie jest i jeszcze ona się z nim spotkała. Jakby będzie miała wrogów na ośce. Nie wątpiłam w szczerość uczuć Damiana, ale wiedziałam, So it doesn't like this update because it's not a boolean. zafundował przez parę miesięcy. To jej słowa, jej uczucia, jej emocje były fascynujące. Maybe that's why it was like that. Wydaje mi się, że na randkach Like it doesn't really matter, but może to on jest tym twoim przeznaczeniem. Naprawdę tak myślisz? Słuchaj, jeśli dla ciebie ważna jest nie tylko wygląd, ale te rozmowy po mieście, what are you complaining about? dzisiaj o zestawie do parku miejskiego, okej? No i wydaje mi się, że to naprawdę piękne kwiaty. Same thing. Okay. Co? Well, Naprawdę? Naprawdę. No, też mam nadzieję, I że could wrap them in something different, but like I honestly don't even care. że jednak taki nabór I was just thinking maybe it would be nicer chciałbym, żeby that everything is wiecie, że on tak uniform, not having some booleans and some ints. powiedzenie czegoś w stylu, że ktoś jest za stary na miłość, to jest absurd. Halo? Laura? Jesteś pełen zajęta? No to zostaw ten gulasz i przyjeżdżaj do mnie. Czemu zostaw gulasz? Bierz gulasz i przyjeżdżaj z gulaszem, tylko mam nadzieję, że kruski też są. Passing bool void star to parameter of type void star void star. Agnieszka pożyczyła Laurze swoją sukienkę. So this draw needs. It was void, right? Obie kobiety ze zniecierpliwieniem czekają w parku na spotkanie z Damianem. Pogodzę mnie, dopóki on nie przyjdzie prosto. Jasne, że tak. Halo, Damian? Nie zapomniałeś? Nie, jasne. Rozumiem, rozumiem. Damian zadzwonił do mnie tylko Halo? po to, żeby powiedzieć, że nie jest Okay. gotowy na randkę ze starszą od siebie kobietą. No to było okropne. Całe moje przedsięwzięcie pękło jak bańka mydlana. No nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć Laurze. No dobra, ten Damian taki fajny. No. Nie lubię. I jaka jest różnica pomiędzy nimi w wieku? No naprawdę, ten Damian na pewno wygląda starzej. Well, I can't click anything, Wygląda jak mój wujek. so for sure something is not happening. Ja bym tak chciał, żeby i Laura Well, okay. fajnych Co powiedział? Mówi nie przyjdzie. I didn't actually print anything in the wasm Wcześniej wrócił do Szczecina, ale że callback. bardzo przeprasza i że naprawdę So I need to find this No, nic się nie stało, no rozumiem. To o czym mouse event. Słyszała mnie, ale dla mnie było oczywiste, że mój syn miał rację. Jestem za stara, żeby pokochał mnie taki mężczyzna jak Damian. No może żeby Damian cię pochał, to tak, bo on akurat może tylko z młodszymi chce być coś takiego, żeby sobie nie Where do I? No na pewno się znajdzie ktoś, kto się nie zakocha. Czułam się okropnie, ale musiałam jeszcze coś zrobić, więc zadzwoniłam. Here we go. Okay, EM mouse event. Wszystko się ułoży. Timestamp, screen, client, control, Krystian modifier, left, right, middle. Kocham cię, mamusiu. Buttons, movement. Kobierko, to nie twoja wina, że chciałeś jak najlepiej. tak, ale wyszło jak wyszło, ja po prostu
canvas padding. Okay, so I think it's basically exactly the same as here. I even have, well, it's not number of touches, but it's gonna be, uczuciowa i wrażliwa. what's going on Odkryłam there? żywocenie kobiety mojego syna i czułam się winna ich kłótni. Chciałam ich pogodzić. Nie miałam racji, ty tak naprawdę jesteś niegodna mojego syna. Bardzo do siebie tęsknię. Where is it here? Chcę być w tej chwili. Dziękuję ci, mamo. So instead of number of touches, it's going to be number of events, Chcę, żeby maybe. było wszystko tak jak dawniej. Ale ja nie chcę, żeby było jak dawniej. Bo mi to już nie wystarcza, rozumiesz? A czego chcesz? Kwiatów? Mouse events, mouse down, mouse up, mouse leave, timestamp screen. Żeby mój ukochany mężczyzna nie wstydził się mówić o swojej miłości. No, there's no, it's just one event. Jestem zadowolona z relacji z Krystianem. Następnego dnia Agnieszka Okay, spotyka się so no for loop, that's fine. Głód? And then we have the Swoim? No i cóż, jeśli facet nawet button, left button, button 0, frajer i nie ma sensu być z kimś takim po prostu. Cześć, Iga, cześć. and the left button is what? Naprawdę to nie ja wydałam ci policji. O, teraz to już w zasadzie nieważne. Jeżeli czymkolwiek cię uraziłam, to naprawdę wybacz mi. Iga, Is that just a boolean? jak ostatnio durna tak naprawdę, ale wiesz, ta cała historia... Zwariowana historia. Ale ten wariat Damian. Wyobraź sobie, że zaprosił mnie na randkę. Kwiaty. To, co najbardziej chciałam, tak? Tak, wiesz, on wydawał mi się taki miły, wiesz... It's not an array, it's just Takiego, poczciwego, fajnie. Ale ty mi nie mów, że wpadłaś ostatnio like that. Ustawiłam się It's just an integer. zawiozłam córkę do babci, zjedliśmy kolację, odprowadził mnie do domu, a potem... Yeah, unsigned short buttons or unsigned short button. And we have a bit mask. Następny tydzień minął Agnieszce spokojnie. Wróciła do pracy, ale Mhm. tęskni za Krystianem, ponieważ So if the button is 0, No trudno, wyjątkowo. then Pytanie, czy I Krystian don't care about that. po prostu było wilgotnie? We want the position, pogodziła się z myślą, że Krystian nigdy and it's the target x and y of the event, right? So let's see. Let's see if now it will print something. Oh, down all the way there. Tak, piękne ciasto. Cool. Oczywiście, jeśli Yep. on je sam faktycznie, no to nawet jakby wyglądało 10 razy gorzej, to było piękne. Ale cóż, może... Of course, this is for left button only. O, jak jedziesz, to w ogóle jest dobroduszny, prawda? Wszystkim tutaj wybaczy. Zaraz mnie za świętego ktoś We need the similar thing for moving or dragging. Przepraszam, tutaj się troszkę rozwaliło. Ale słuchaj, jest taka sprawa, że... Przepraszam cię, nie jestem tym mistrzem, byłeś się ubrudziłem, ale czy zgodzisz się i zostaniesz moją żoną? Obiecuję ci, że będziemy razem do końca życia i umrzemy razem we wzajemnym uścisku. Naprawdę. Wiesz, myślałam, że ty naprawdę nigdy nie zadasz tego pytania. No cóż, mam nadzieję, że przeszedł jakąś zmianę wewnętrzną, zmianę No. postaci, zmianę charakteru, a nie, że to tylko tak na pokaz. I think it's exactly the same. Żeby tylko to utrzymać. Tak czy Krystian Move. w końcu zalegalizowali swój związek. You Krystian can say zmienił click. pracę, został taksówkarzem i nie wyjeżdża już w długie trasy. Laura nie mieszka już z Agnieszką, a Marta przeprowadziła się And all this later, I want to translate it into like an internal game struct, so that no matter where the input is coming from, I can like
coded for that Dzięki tej historii z Damianem um, zdałem sobie sprawę, OS że or that. mojej kobiecie ufam bardzo. Like for example, here I don't know if I'm gonna be on a phone or the Że trzeba uważać browser o swoich bliskich. with a mouse Aby ciągle się or on Windows, so I can program every Moja kochana kobieta może być system taka promienna. for the game Chcesz więcej? input, and then the game uses just one kind of input. Spotkaliśmy się z Damianem ponownie w sieci i zaczęliśmy do siebie pisać. But yeah, let's get rid of those. Ale w jednym dniu nasza komunikacja przerodziła się w flirt. Początkowo niewinny, ale kto wie, Mouse co macie move, tam innych konspiratorów. Będziemy mieć dziecko. and then touch end. Będziesz babcią i córka Agnieszki będzie miała siostrę. Znaczy, albo brata. To się okaże. Ale fajnie. But I need the in-game controller thing for that. Damian, So let's do the szczęśliwa. Wiedziałam, że Krystian będzie wspaniałym ojcem. mouse move. A Marta będzie świetną starszą siostrą. My naprawdę jesteśmy fajną, zgraną rodziną. Uważam się, że nikt akurat nie próbuje zrujnować sobie życia, to tak, to są fajni. Ja no dobra, to nie jest tak faktycznie, że typowo ta matka, znaczy Laura próbowała ją zrobić niby, no ale jednak mogła No. wcześniej powiedzieć, że to ona pisała, prawda? No ale i tak, dzisiaj jestem dobroduszny, Mouse dlatego, up. że udało mi się to sprawę urządzić. I dziękuję wam za oglądanie, widzowie. Życzę wam miłości, żeby wasi partnerzy, partnerki mówili kocham cię i dawali wam karty i żeby wam kupowali czekolady, tylko mleczne, nie goskie, nie wiem. Cool. Jak to się czyta. Znaczy różne I want to, instead of printing that from the czekolady jakby co? Nie, fuj, dobra. Hello Minka! from the platform, I want to print that from the game, which means again I need a game controller, and I actually already made one some time ago. Asset now. This one? Witajcie, Controller, kochani, controller, witam, input. prosto ze słonecznego Egiptu. 32 stopnie na dworze. Dokładnie w Egipcie jesteśmy w mieście... Here we go. Okay, we have struct input, Dlaczego jesteście na stopnie? union with Jest tak, buttons że and ints. temperatura czuwa na 20 miliardów stopni. Generalnie widzowie, jeśli mieliście w planach... I can just throw that into the game, I think. Gotowy mecz to jest już chyba za późno, bo to miesiąc później. I mam nadzieję, że już kurde w październiku tak gorąco nie będzie. Bo już jest wrzesień, jest 32 stopnie. Co ma być? Kurczę, w ogóle jak to oglądacie, to mi też się już studia zaczęły, ale już od miesiąca idziecie do szkoły. Powiedzcie, jak tam w szkółce, widzowie? Zdążyliście się już ile sprawdzianów wam zrobili przez ten miesiąc? Dzisiaj zrobimy sobie sprawdzian cierpliwości, który wiadomo, że ja obleję. Wy nie wiem, widzowie, nie wiem. Jeśli dotrwacie do końca I guess we can keep this for now. ja mimo, że dotrwam, to na pewno nie znam bez cierpliwości, ale zobaczymy. Lecimy. Może ten odcinek nie będzie irytujący, Jacek, ale są pewne sprawy. Zawsze jest irytujący. Maria i Tadeusz Janiccy są małżeństwem od ponad 20 lat. Od dawna żyją daleko od siebie. Tadeusz pracuje na budowie w See, Stanach there's Zjednoczonych. two problems, right? You have mouse input and gamepad input. The gamepad input could control a mouse, or the mouse could work similar to a gamepad. So you want to translate each of them to one standard, or one of them into the other, right? When it comes to a gamepad, like this would be ABXY, that might work very good for controlling a character, but very badly for controlling the UI. If I'm having my mouse and I want to click on something, Do swoich codziennych zajęć. Jednym z nich jest I need to know the position, and there's no position here.
Similarly, if I have a mouse and I want to do something like accelerate or jump, Podoba mi się to, co robisz. and I'm not using a mouse for it, like the buttons on the mouse, then also I need to translate the position into an action, right? Or some kind of motion Spoko, podoba mi się. into an action Bo jestem that troszkę is taki equivalent to ciekawie, just pressing a button. nie mam w ogóle zmysłu do tego. Gdybym miał Um, najbrzydsze mieszkanie. so what do we do then? Wojtek zadzwonił do mnie. I think this is going to be. Wypadek na budowie. I think I really want to have, just like position or Tadeusz wraca do Polski. Mężczyzna spadł z rusztowania na budowie, doznał poważnego urazu łokcia i hover skurczone żebra. Maria odbiera go or z something. Pomogę ci, przecież jedną rękę mam sprawną. No chyba żartujesz. A twoje And żebra? this input can be part of the state. Jak jestem takimi przydatnymi. Co, nas pracujesz, a nagle teraz na chwilę jesteś połamany i jesteś nieprzydatny. I think. Kiedy będziesz bardziej nieprzydatny, kiedy będziesz próbował coś robić i sobie jeszcze bardziej popsujesz tą rękę i żebra i będziesz dłużej, no wydłużał będziesz konwalescencję. Mądre słowo. Możecie się pochwalić waszym polonistkom, że oglądacie takie mądre rzeczy. Spokojnie. Przyzwyczaiłam się do tego, że większość rzeczy ogarniam sama. Weź klucze i nie złość się, bo tutaj nerwy w niczym nie pomogą. Łatwo ci mówić. Usiądziemy, zjemy coś, pogadamy. Tego, co się stało, już nie cofniesz. Teraz to musimy myśleć, co dalej. Po tym wszystkim, co się stało, postanowiliśmy z Marią, że na kilka tygodni wrócę do Polski. Potrzebna była rehabilitacja i ustaliliśmy, że zrobię ją w Kragu. Chciałem zrobić to jak najszybciej, by móc wrócić do pracy. Po wejściu do domu Maria przygotowuje śniadanie i stara się dowiedzieć od męża czegoś więcej o okolicznościach wypadku. Kierowca. This is hard. Ale najpierw zjedzmy śniadanie. Co? Powiesz mi w końcu, jak to było? A z czym? No z wypadkiem. Jak to się stało, że spadłeś? Przecież masz doświadczenie. Powiedziałem ci, szkoda. Jedna strona się odsunęła, bo termin nie był, wiesz? Ale to ty je ustawiałeś? Nie, jak przyjechałem, to już to rusztowanie stało. Czyli to nie twoja wina. Jakbym nie odwalił takiej fuszerki. So I can. Okay. I have the wasn't callback. Powinieneś przestać Instead of printing this, I'm going to send messages go urządzać. Już mnie irytuje ten gość. to. Nie zauważyliście, znaczy no na pewno zauważyliście, że od kiedy tylko go zobaczyliśmy, to jest cały czas tak wkurzony, cały Let's take nie a ma co na powiem. Pewnie jak ona by mu powiedziała, kochanie, smakuje ci kanapeczka, to on by powiedział, kurwa, dawaj, to oczywiście, że mi smakuje. this thing, right? Zwariowałaś? Co ty mówisz? So if I click with the mouse, Przecież coś ustaliliśmy, tak? Ale przecież ludzie zmieniają plany. Wybacz mi, jak pojawiają się nowe okoliczności. Okoliczności są takie, że mam zamiar I get the states, I get the X and Y, and I. Przestań się tak denerwować, bo ci żyłka pęknie, już cały jesteś czerwony. Złość piękności szkodzi. Czemu on tak na to reaguje? Ona do niego mówi, Hover. mówi do niego to w normalny sposób. A ten przerywa na nią. Co za nieznośny człowiek. On chciał jeszcze popracować kilka miesięcy. Nie zostawię tej zamkniętej. Dobra, spokój się. To teraz jedz spokojnie śniadanie. Będzie czasu się o tym porozmawiać. We have that Z jednej strony message, martwiłam się, że nasz and the message is going to be hover. cieszyłam się, że wreszcie będzie dłużej w domu. Hover start, Taka rozłąka jest dla mnie coraz right? trudniejsza do zniesienia. Pomyślałem sobie, że pod pretekstem opieki Maria chciała, żebym już został w domu. Ale nie mogłem sobie na to pozwolić, bo jeszcze nie zarobiłem tyle, ile sobie zaplanowałem. No nie wiem, co zaplanowałeś, no ale skoro jesteście rozłączeni... I don't. Is there a way for me to not write down this? The message, the numbers literally 1, 2, 3, 4. On nie musi tam być. Naprawdę, nie wiem, no wróć tutaj, a jak tak bardzo nie chcesz, to też nie wiem, powiedz jej to w normalny sposób, a nie wyzierasz się. Nie wiem, ja mam nadzieję, że oni się rozstaną, ja już go nie wiem. Po rozmowie z żoną Tadeusz nie I może would like to avoid that if I could. sprawia mu różnica czasu między Polską a Stanami. Tadeusz nie jest przyzwyczajony do zasypiania o takiej porze. But sure, we message hover starts. Jezu, jestem przekonany, że gdyby on nie miał tej połamanej ręki, to on by pobił tą swoją żonę, dlatego są inne lampki. O, tak widzowie,
And we push the message. Zostaw to, ja posprzątam. Zostaw. Szkoda tego wazonu, bo nawet miesiąca nie powstał. Daj spokój, to tylko wazon. Nawet mi się nie podoba. Nie podobał ci się? W ogóle. And I need to do something similar with the move. Meble w salonie. Może. Mówisz serio? Ja myślałam, że tobie się podoba. It's not start, it's Nie słyszałem, move. ale zresztą to nie jest czas na rozmowę o tym. Jak to nie jest czas? Przecież już nie śpimy. Ja chcę wiedzieć, co się z tobą dzieje. O co ci zwariowało? A to, że odkąd wróciłeś to jesteś nie ma odniesienia. Nie można z tobą normalnie porozmawiać. Ja rozumiem, że miałeś wypadek i inne plany. Ale sytuacja się zmieniła. I to nie jest powód, żebyś się tak zachowywał. A ty jak się zachowujesz? Próbujesz mnie przesłuchiwać, podejmujesz decyzje za nas oboje. Przecież wiesz, że to nie tak. A jak? Jeszcze masz pretensje o ten stłuczony głupi wazon. Tadeusz, zaczekaj. Gdzie idziesz? Na dół do salonu. Tam jest jedyna rzecz, która mi się podoba. Kanapa. Byłam bardzo zaskoczona postępowaniem Tadeusza. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Starałam się zrozumieć, No. że po wypadku jest zirytowany swoją minutą. Ale to już była przesada. Nie ma czego tutaj rozumieć. Gość jest po prostu hamem, on chyba może nie chce się z nią widzieć, nie wiem, nie kocha jej. Przepraszam bardzo, no jak na przykład ja miałem kontuzję kolana i jak tam, nie wiem, pomagano mi, to zawsze byłem... A tutaj naprawdę ten gość jest takim hamem od początku. Szczerze nie obchodzi mnie, czy on coś ukrywa na I'm not even sure if this should be X, ale przez to, że tak like integer or float, to już nie ma 0 to 1. kogo nie znosi. Mężowie spędzili tę noc osobno. Następnego dnia rano Maria chce porozmawiać z mężem i załagodzić ich konflikt. Kobieta idzie do salonu, w którym spał Tadeusz. Dzień dobry. Spałeś? O, tak sobie. Nie mógł się. I feel like maybe this is the best one for now. The less I'm processing this, the better. Robisz to celowo? I can combine them later. Sok pomarańczowy. Serio. Przecież wiesz, że go nie bije od miesięcy. So let's go back to game. And now we have some new messages to parse. Like hover down. Gościu, co ci pomarańcze zrobiły? I co ci twoja żona zrobiła, że jej tak nienawidzisz? Ja pierdzielę. Żadna kontuzja nie... No chyba, że kontuzja, nie wiem, mózgu nie usprawiedliwia takiego zachowania, ale nie wiem, powinni się rozwieść w tym momencie, niech on sobie spada od tych stawów i niech on zostawi. A nic mi nie mówiłeś. Owszem, mówiłem ci. No przykro mi, ale w tym momencie nie mam nic innego. Pójdę później na zakupy, to kupię, ale teraz mogę ci dać wodę. Nie. Ale jak będziesz szła, to przynieś mi powiedz z sypialni. Czasami wyglądam. No nóg akurat nie masz chorych. Możesz sobie sam spać. Dziękuję ci bardzo. I schowaj te walizki z torebką. To tylko zajmują miejsce. Gdzie jest tutaj najbliższy sklep? Sam sobie pójdę. Tu pewno znajdziesz. Byłem dopiero drugi dzień w domu, a już zdążyliśmy się porządnie pokłócić. Maria okazała się czepialska i pyskata. Miałem wrażenie, że kiedyś taka nie Oh wait, Tadeusz zrobił zakupy w pobliskiej here it sklepie, is. chcąc zamanifestować przed Marią swoją niezależność. Sam Move. przygotowuje sobie posiłek. But I didn't click it. Myślałam, że poszedłeś tylko po sok. Przy okazji kupiłem też inne rzeczy. No ale burgery, przecież to niezdrowe. Ale bardzo smaczne. Ja nie będę ich jadła. Ale nikt ci nie zmusza, żebyś jadła. Ale myślałam, że zrobię obiad i zjemy go razem. Widzisz? Jednak sobie jadę. Po pierwsze, co ty próbujesz udowodnić, a po drugie, skąd ta agresja? Wiesz, jest znerwiony na sok pomarańczowy, teraz na to, że żona mu chciała coś ugotować, tylko że on naprawdę ani jednego What is słowa this? jeszcze nie powiedział w jakiś normalny, pokojowy sposób. Tylko cały czas drzeryja, od razu się robi czerwony, żona nie miał wybuchnąć zaraz i krzyczy na nią. On jej nienawidzi, no. Mouse move. Ja pierdzielę. Cholera, jasna. Dopóki ciebie nie było, wszystko szło dobrze. Aha, czyli to wszystko moja wina. Tego nie powiedziałem. No to skoro sobie tak świetnie radzisz, to chyba mogę cię zostawić samego. Ale co to za pytanie? Umówiłam się z Kasią, co prawda później, ale mogę to przełożyć na teraz. Możesz iść. Nie traktuj mnie jak dzieciaka. Nie musisz mnie niańczyć. A może też powiedzieć sobie, wyjdziesz tylko na spacer. Dobrze ci to zrobi. Zobaczę. W takim razie poczekam. Do zobaczenia. Pa. Nawet pani mógł powiedzieć tylko, wiecie co, to prawda, ona się nie powinna nim opiekować, nie powinna go niańczyć. Nim się powinny opiekować pielęgniarki w zakładzie zamkniętym, powinien być w takim pokoju wyłożony poduszkami, powinien mieć poduszki na rękach, żeby nikogo nie skrzywdził, albo sam siebie. Nie wiem, ten człowiek jest dziwny, niebezpieczny, wybuchowy.
Hover start. Is it not? Nie miałam też pomysłu, jak z tego wybrnąć. Alkovier kann vor einer Erkältung schützen, auch bei ersten Anzeichen. Push message. No. It's not even rotating right now. Maria umawia się na spotkanie ze swoją wieloletnią przyjaciółką Katarzyną Szymańską. A poza tym obie do It's completely frozen. to już koniec, musi tak być. A teraz co? Sprawa mu się skomplikowała. Tylko wiesz co, Kasiu, ja bym chciała, żeby on już został. Ja nie. Tylko żeby nie został tutaj, żeby w Oh, Polsce, wait. żeby w ogóle zniknął z jej życia, bo naprawdę nic, nie wiem, bycie upartym, no nic nie usprawiedliwia tego. Każdy się Nah, but kazuje, even że that go zabije, to no, nie ma shouldn't dobrego really powodu do tego much. zabicia. Wiecie, może gdyby jego żona zabiła jego dziecko, porwała matkę, babkę, ciotkę i też zabiła, wtedy faktycznie mogły być tak wkurzone. Ale nie, jego żona po prostu chce się zatroszczyć o niego, a ten się zachowuje, jakby chciała go zabić. Ten typ jest do wymiany. Maria wraz z Katarzyną wchodzą do domu. Kobieta ma What? nadzieję, że obecność przyjaciółki Why is it not wpłynęła spinning? godząco na zachowanie Tadeusza. Didn't even do that much. Maria nie zastaje męża w domu. Tadeusz, zobacz, kto przyszedł. Tadeusz, może gdzieś wyszedł. Zaproponowałam mu spacer, ale nie sądziłam, że potraktuje to poważnie. No i zobacz, czyż tu nie jest pięknie? Tyle serca w to włożyłam. Piękny, to mało powiedziane, jest zarąbiście, po prostu, no piękny dom. W sumie to ten dom wygląda, jakby tam dużo osób miało mieszkać. Ale to nieważne, nieważne. Ważne jest to, że mąż pewnie w tym momencie poszedł się odprężyć, czyli poszedł do schroniska łamać karki małym szczeniaczkom. Ten człowiek na pewno coś takiego robi dla zabawy, nie? Albo nie wiem, topi szczeniaczki. Na 100%. See, this is spinning just fine. Nie wiem, biorą kąpiel, czytają. Spinning, spinning, no Słuchają problems. muzyki, a on idzie do schroniska, szczeniaczki. Widać, naprawdę widać. Kuchnia jest So what is going on? po prostu masz gust, no wszystko jest tak urządzone. Game. Zasiadaj. Zrobię kawę i przyniosę ciasto, ale najpierw wyniosę te walizki, bo on oczywiście zapomniał. Ja mam pomysł, skoro jej się tak podoba tej koleżance, to niech pierw się rozwiedzie z mężem i niech ona sobie tu z tą swoją koleżanką zamieszka, byleby się pozbyć tego męża. Nie mam zwyczaju szukania czegoś w trudnych rzeczach. Sięgnęłam po te papiery odruchowo. Zwykle to ja zajmowałam się rachunkami i myślałam, że Tadeusz zapomniał mi coś przekazać. Gdy przeczytałam ten dokument, nogi się pode mną wygięły. Po wyjściu przyjaciółki Maria od razu zadzwoniła do swojego syna Bartka. Mężczyzna po wypadku ojca został w Stanach, by dopilnować mieszkania i bieżących spraw. Bartek, to mama. Mamo, jest trochę zlecina. Wiem, że jest do ciebie wcześnie rano, ale to jest pilna sprawa. Znalazłam rachunek ojca. Za szpital. A gdzie znalazłaś? W walizce, ale to jest nieważne. To jest jakaś ogromna kwota, nic z tego nie rozumiem. Czy ty wiesz, jakie ojciec miał ubezpieczenie? Pewnie żadne, albo najlepiej się to pewnie nie pokrywało takiego kosztu czy coś. No tak, zapomniałem, że przecież on miał wypadek w Stanach i był w szpitalu w Stanach, a
I think the physics are Sprawa not zdecydowanie running. powinna się złościć na niego. I powiecie mi, oj, ale bidulek, bidulek. Nie, nic nie usprawiedliwia jego zachowania. Posłuchaj, Marysiu. Chcę cię przeprosić. Usiądź. Because Kiedy zamierzałaś mi I powiedzieć? was just messing around with it before. Yeah, now it's running. It's way too fast, but Chciałem, still. ale tak się złożyło. O, nareszcie powiedział Um, coś nie w takim tonie, jakby chciał ją zabić. Powiedziałbym miła odmiana, no ale zważając na okoliczności, nadal mnie irytuje. Ale w sumie dziwne, że kurczę, ja rozumiem, że w Stanach naprawdę takie so I don't know. Probably it's not doing these mouse things if the physics were paused. połamane. Nie wiem, nie wygląda na to, że jakby miał, kurczę, przeszczepnerki mieć robione. Aż tyle? Aż $100,000? To jest crazy. Oh, Jeżeli nie assertion. potrafisz być ze mną szczery w takich sprawach, to jak ja mogę ci zaufać? Unknown window message. Na przykład w takich, czy jesteś mi wierny? Tego nie wiem. Marysiu, zwariowałaś? Hover Jestem end. ci wierny. A ja mogę ci wierzyć, skoro cały czas mnie okłamujesz. Ale tylko w tej jednej sprawie. W tej jednej sprawie, no tak, o, jedna taka sprawa, wiecie, tylko że ta jedna sprawa jest na $100,000. Ale wiecie, mała sprawunia taka, nie no, ten gość jest tak odklejony, naprawdę. I tak byś nie zrozumiała. Czego bym nie zrozumiała? Tego, że pracowałaś na budowie bez ubezpieczenia? Nie ma pewnie tego, to w ogóle nie rozumiem. Nigdy tam nie byłaś, nie znasz tego systemu, nie wiesz jak drugie są ubezpieczenia, pracodawca zapewnia podstawowe, bez leczenia szpitalnego, resztę trzeba samemu sobie wykupić. To dlaczego tego nie zrobiłeś? Musiałem więcej zarobić, żeby szybciej wybudować dom i do ciebie wrócić. Kupa. Założę się, że pewnie ona by wolała, żeby wiecie, żeby nawet mieszkali w jakimś gorszym domu, albo w ogóle w jakimś mieszkaniu, ale żeby byli razem. Więc O. takie tłumaczenie jest bez sensu. Nie wiem, irytuje ten człowiek. Czemu mi tego nie powiedziałeś? Mogłeś się ze mną Pushing mouse. może coś mi się What stało. was that? Pewnie tak by było. Tylko problem w tym, że właśnie to się stało. Co my teraz z tym zrobimy? Trzeba dogadać się ze szpitalem, żebyśmy nie mogli ten dług spłacić na raty. Wrócę do pracy, zacznę zarabiać i będę spłacał. Chyba nie ma innego wyjścia. W Polsce nie zdobędziemy takich pieniędzy. Wszystko się jakoś ułoży. Pewnie wszystko się ułoży. Co tam $100,000? Really? Nie? Po tyle to się nawet człowiek nie schyla, nie? Wiecie, czasami idziecie na kebaba, dajecie $100,000, mówicie, na ten reszty nie trzeba. Wait, what is X and Y? Myliłem się. Marysia They're miała just rację. random values. Było nieodpowiedzialne zachowanie z mojej strony. Ale człowiek jest zawsze mądry po szkodzie. A ty nie byłeś ani mądry przed, ani w trakcie, ani po szkodzie. Nie, bo naprawdę, za jak on się zachowywał, to naprawdę nic tak nie usprawiedliwia, bo zobaczcie, on był takim hamem dla niej. Target Teraz X. co teraz mówi, tylko nie gniewaj się na mnie. O, ona ma powód, żeby się na ciebie gniewać, a ty nie miałeś powodu, a i tak byłeś dla niej hamem. Wiecie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Tak powinno być. Minęły 2 tygodnie. Sytuacja między Marią a Tadeuszem znacząco się poprawiła. Mężczyzna kilka dni temu rozpoczął rehabilitację. Maria relaksuje się pracą w przydomowym ogrodzie. Przerywa jej jednak telefon od syna ze Stanów. Wiecie co sobie tak myślę? Nawet jeśli oni mają z tego domu tylko na przykład połowę kredytu spłacone, czy tam połowę tego domu spłacone, tą działkę, czy widzicie jakie to jest wielkie i piękne i nowe? Ja przepraszam bardzo, ale taki dom, coś takiego spokojnie będzie bańkę kosztowało, myślę, że nawet może dwie, nie wiem, zależy gdzie to jest. It's only doing the end, Byliby w stanie po prostu not wydać the mouse down, kredyt, spłacić and not the zobowiązanie moving the i mouse. sobie spokojnie razem żyć w Polsce, ale nie, pewnie tego nie zrobią. Pewnie będą mieli jakiś głupi pomysł na spłacenie tego zajmu. Cześć synek, co tam? Cześć mama, dzwonię w sprawie raty. Nie martw się, jakoś to ogarniemy. Szpital zgodził się rozłożyć nam ten dług na raty. To super. A ja powiedziałem trochę w temacie tego wypadku. Wypadku? Nie rozumiem. Mam tutaj taką koleżankę. Jej rodzina pochodzi z Polski. No jest na prawnika. Ona też studiuje prawo. Powiedziałem jej co i jak. Ona pogadała z wujkiem. Mówią, że jeśli wypadek i winy pracodawcy, to za to może dostać odszkodowanie. Co ty mówisz? No ale znasz dobrze tych ludzi? Są jacyś porządni? Tak, bardzo fajni. I znają się na rzeczy. Gadałem jeszcze z chłopakami, co pracowali z tym na budowie. Tu ludzkość zdecydować. Tutaj jest tak, że nawet jak pracujesz na czarno, to możesz chcesz sądu. Kurczę, synku, w takim razie ja porozmawiam z ojcem i dam ci znać. O kurczę, widać, że wszyscy oprócz tego ojca mają łeb na karku. Nawet nie będą musieli domu sprzedawać. I naprawdę, ten gościu nie ma But why? miałby nie wrócić do
twoje ulubione ciasta? Dziękuję ci bardzo. Siadaj, siadaj, bo zaraz jak coś ci powiem, to padniesz z wrażenia. On już lepiej niech nie pada i lepiej, żeby nie miał żadnego wrażenia, bo wybuchnie zaraz, nie? So that is literally being Straże sent. też pomyśleli, zrobili zdjęcie niebezpiecznego rusztowania. Jedyna osoba, która o niczym tu nie myślała, to ten człowiek, ale proszę, niech teraz chociaż pójdzie na to, żeby pozwać But even if I'm pushing it, Już zaczynam się bać. Co ty znowu wymyśliłaś? Tym razem nie ja, tylko nasz syn. No ale możesz mówić jaśniej? Bartek poznał dziewczynę. Jest z prawniczej rodziny. Amerykanka, taka trochę polska. No i on opowiedział jej o twoim wypadku. nothing is being printed. Prosił. Ale zaczekaj, Tadeusz. No i ona powiedziała o tym swojej rodzinnej kancelarii. Oni uważają, że możesz starać się o odszkodowanie. Ale to nie jest dobry pomysł. Wiecie co, wcześniej sobie tak myślałem, że może nawet jakbyście nie chcieli bawić w te prawnicze zagwozdki, no to mogliby sprzedać ten dom i posłuchać. That doesn't make any sense. What the hell? Zły pomysł, żeby go pozwać, to znaczy, że to jest dobry pomysł, bo ten gościu nie myśli, więc nazywajcie. Start, move, end. Jak pozwę swojego szefa do sądu, to on mnie więcej nie zatrudni. A, co za debil, nie wytrzymam. No i co z tego? I dobrze, że się nie zatrudni, zatrudnijcie kto inny. Ludzi na budowę ekip budowlanych to akurat zawsze brakuje, nie? I gościu, masz potencjał odzyskać $100,000, dajmy na to, a ty się boisz, że szef cię nie zatrudni. Przecież ty te $100,000 to nigdy tam nie zarobisz, no. Jezu, skretyn. A jak do niego wrócisz, to znowu będę się o ciebie bała, że coś ci się stanie. Że on może czegoś nie zabezpieczy. A poza tym musisz wydobrzeć. Rehabilitacja wymaga czasu. A ty masz jeszcze rękę na tym dachu. Jesteś niesprawny. Tak, masz rację. Ale jest już lepiej. Już mogę prawie zginać rękę. Nie rób tak, bo jeszcze sobie coś naciągniesz. Kochanie, tam naprawdę wiele rzeczy działa inaczej. To jest ostatnia rzecz, o której byś pomyślała, gdybyś wiedziała, jak działają amerykańskie sądy. Dobrze, że Here is where I don't really, I'm not good enough to debug this crap. większa niż w Polsce. Pewnie też zależy od stanu, bo tam wiadomo, tam jest prawo federalne i stanowe, ale generalnie chyba wiara w demokrację, wiara w państwo prawa, w sądy jest chyba większa. I ja bardziej ufam temu synowi i wierzę, że to jest dobry pomysł, żeby pozwać pracodawcę. To jest logiczne po prostu, no. Hold on. I think I know why. I would need to do the same thing in Windows to be able to actually see it in action, but I think all I need to actually do is I process the messages while it's above 0. Ale obiecaj mi, że chociaż się nad tym zastanowisz. Znowu zaczynasz. Po co ta presja? O, ale presja. Obiecaj, że się zastanowisz. Nie chciałam naciskać na Tadeusza. Był zdenerwowany, a ja nie chciałam kolejnej kłótni. Tym bardziej, że ostatnie dni były naprawdę dobre. Dogadywaliśmy się bez większego problemu. Nie chciałam tego psuć. No i mam nadzieję, że przejrzy w końcu na oczy. Oczywiście, że nie przejdzie. Jezu, ja naprawdę nie wiem, dlaczego ona go poślubiła. Przecież ten człowiek jest nieznośny. Mu się nic nie Or maybe podoba. not, I'm not Po sure. prostu, że się nie zgadza z czymś. On wybucha od razu obrazem. Really, I don't know. 10-letnie dziecko, jakieś, nie wiem, zabawkę zrobił. Następnego dnia, po nieobecność będącej w pracy Marii, Tadeusza odwiedza jego kolega. Let's do the same thing in Windows just to see how it works. Jest rozwodaniem z wrogim zdaniem na temat zachowania kobiet. Yeah. Failed to do anything. Wiesz jak to mówią, kto nie ma szczęścia w kartach, to ma szczęście w miłości. Co by tak było? A co, coś ci z Maryśką się nie układa? Nie no, wiesz, trochę się mi skomplikowało po tym wypadku. Ale co ona chce od ciebie? Po co jej chodzi? Ona chce się sama. Why is the permission denied? Spytaj jej się, czy ona kiedyś Because of the server? ze swoją Ireną rozbudziłem, to 2 lata żeśmy się szlajali po tych sądach. I powiem ci, to jest koszmar. Ten idiota właśnie porównuje rozwód z pozwem pracodawcy, gdzie wiecie, przy rozwodzie no to jest ta walka, prawda, o jakieś aktywa, o dzieci, o dom, bdd. A tutaj no to jest, kurde, gościu ma świadków, którzy są w stanie zeznawać. Gdyby tego nie było, to faktycznie mógłby być niepewny, ale teraz no na szali jest $100,000. Gościu, nie ma nad czym się zastanawiać. Ale rozwód to co innego. Niby tak, ale i tak będzie cię... Permission denied. Unable to remove file. Why? To ci dopiero policza. Tak, to jedno, a ile nerwów stracę. Koniec. To co, jeszcze po jednym? Ja skoczę tak na jednej nodze do sklepu, co? Wiesz co, Marysia ma za rozumiem przyćmi.
action can't be. It's open in Emscript. Ale i tak byśmy miały wychodzić. Pamiętaj, co ci mówiłem, Tatu. Sądy to największy koszmar. Do widzenia. Oj tak, posłuchajcie tego człowieka, który się rozwodził 2 lata i nie wiem w ogóle co znaczy ma wyrobioną opinię na temat kobiet. Ja mam już wyrobioną opinię na jego temat, to jest debile. Tak i wiecie, sądy to jest najgorsza rzecz w ogóle. Zlikwidujmy sądy, niech zapanuje anarchia. Chcesz się rozwiedzić z żoną? Bierzecie miecze i po prostu... I think what happened there is that you can start debugging Jak to przeżyje, to bierze dzieci po prostu. and you can release it, sort of Koledzy i piwko. detach process like that. Gryzłam się w język, żeby nie powiedzieć Tadeuszowi, co o tym myślę. Po wyjściu kolegi Tadeusza atmosfera w domu Janickiej Um, ponownie staje się all right. napięta. So what is going on? Poważną Update rozmowę function. dobrze. Well, it didn't return an error. That's the thing. Nie, dlaczego? Uważasz, że to dobry sposób na rozwiązywanie naszych problemów? Taki doradca? O czym ty mówisz? Zbyszek to mój kolega. Spotkaliśmy się i I ustaliliśmy, że sądy to samo zło. nic nie ustaliliśmy. Normalnie pogadaliśmy. A zastanowiłeś się nad tym, o co cię prosiłam? Tak. Na razie nie widzę innego sposobu niż ten, co mówiłem. Czyli Czyli wracam do pracy, spłacam dług. Czego nie rozumiesz? wielu rzeczy. O nie, wstaje, pewnie znowu coś zrobi. Będzie krzyczał na żonę. Ale dobrze, że światło ma włączone, bo wiecie, jakby się okazało, że znowu nie da się włączyć lampki, to on pewnie, nie wiem, rozsadziłby ścianę. I zauważcie, że tak, nie, ten gość jest tak nieznośny. Wybuchnie zaraz. Z kolegą, który jest kretynem, był w stanie normalnie rozmawiać, ale z żoną, która mówi jak najbardziej rozsądnie, to już nie. To już zleryja na nią. Naprawdę, ta kobieta ma zero powodów, żeby z nim być. Ten człowiek jest rozumiany, on jest, nie wiem, nie widzę żadnego pozytywu w nim, żadnego plus. Nie ma. To jest człowiek minus. Tadeusz, dokąd ty idziesz? Jednak kanapa jest wygodniejsza. No super. Idealny sposób, żeby się dogadać. Ale z tobą nie idzie się dogadać. Jest po prostu lepszy, każdy normalny człowiek powiedział, że jest lepszy. Oprócz jego i jego kolegi, ale oni nie są normalni. A jak tylko się mu da właśnie ten lepszy pomysł, to on od razu się wkurza. I ucieka po prostu jak dziecko, nie potrafi dyskutować, nie? Tadeusz, zaczekaj, zostawiłeś templak. Tempak zostawił tempak. Miałam nadzieję, że Tadeusz poważnie rozważy to, o co go prosiłam. A on nie dość, że tego nie zrobił, to jeszcze miał do mnie pretensje. W tamtym momencie miałam poczucie, że kompletnie się nie rozumiemy. To nie jest tak, że się nie rozumiecie, on po prostu nic nie rozumie. Ale zobaczcie, nie licząc jego i jego kolegi, wszyscy wokół są normalni. Żona, syn, koleżanka syna, nie wiem, pracownicy, wszyscy ogarniają. Tylko on i jego kolega są po prostu przygupani. Mm. Coś niewyobrażalne, jak bardzo denerwujące to jest. Następnego dnia Maria od rana jest w podłym nastroju. Jeszcze zanim wstała z łóżka, odebrała telefon od swojego syna Bartka. Cześć, synku, a ty nie śpisz o tej porze? Tak, i nie chcę słyszeć o żadnym sądzie. To przetłumacz to ojcu. Jaki? No tak, bo była potrzebna na rehabilitację. Mhm, pewnie mogę. Przecież już teraz wiadomo, że jest szansa, tylko że... Yeah, what kind of error are we talking about? Negatywnie od tego nastawiony. Nie wiem w ogóle, czy ten jego kolega to jest jakiś agent wysłany przez tego pracodawcę, żeby wiecie, mu to wybił z głowy. Naprawdę, podziwiam tą rodzinę, że mi się chce użerać z tym człowiekiem, nie? Jakiego ten człowiek ma farta, że ma rodzinę, która mimo to, że on jest takim pajacem, to oni się jakby, no jajczą, gość jak dziecko załatwiły. Trzeba się nie jajdzieć, bo inaczej same kłopoty narobią. Potrzebujesz jakieś pieniądze? Dobrze, synku, tak zrobimy. Będziemy w kontakcie, teraz muszę kończyć, dobrze? Do usłyszenia, pa. Z Bartka wniosek sensowny. Trochę obawiałam się reakcji Tadeusza, gdy się o tym dowie, ale postanowiłam zaryzykować. I should have just left it like it was. Wieczorem Maria I guess. postanawia zwabić męża do sypialni i zakończyć spanie osobno. Kobieta
sobie i mężowi piękne chwile między nimi. Okay. So now I can pull for the mouse position in my Telewizji, tam to było w telewizji. To nie było na tym. message loop, Chodź, chodź mi pokażesz sobie, dobra? and that's gonna be case. A, w końcu proszeki i kolendy. I ja podtrzymuję to, że ona powinna się z nim rozwieść. Zobaczcie, ten gościu jej nie kocha, nie lubi jej chyba nawet, bo cały czas się tylko negatywnie do niej odzywa. Niech on się ożeni z tym Zbyszkiem. Oni się kochają ewidentnie. Nie spodziewałam się o tej porze kłótni u Zbyszka. Miałam nadzieję, że Tadeusz go szybko spławi i przyjdzie do sypialni. Niestety, panowie się rozsiedli i urządzili sobie towarzyskie spotkanie. Right? No, to zdrowie pięknych panów. O, takie połączenie to jest niemożliwe. Middle button down. So it's L button down. Siadaj z nami. Nie, ja nie siadam, ani ty nie siadasz. Wstajesz i wychodzisz. Ale zaraz, spokojnie, Zbyszek dopiero przyszedł. I właśnie wychodzi. A jak ci się to nie podoba, to możesz iść razem z nim. O, wypraszam sobie. Skoro mnie tu tak traktują, Tadziu, wybacz, ale spotkamy się na bezpiecznym gruncie. No, teraz to przesadziłeś, wiesz? Ja przesadziłam? To ja chcę z tobą się pogodzić, a ty sobie polisz szklanki i rozkądziłem. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Jak to nie? Ona na ciebie czeka w sypialni, a ty Get kierujesz XL kolejką i prom. więc jedno wyklucza drugie. Jedyne wyjście to by było, gdyby do zabawy zaprosił kolegę i to by mnie w ogóle nie zdziwiło, patrząc na to, że on bardziej kocha tego swojego kolegę niż swoją żonę. I w łóżku w trójkę by pili piwo. To jest jedno rozwiązanie. I nie zdziwiło mnie. On pewnie by chciał, albo inaczej, on pewnie by wolał sam tam z tym kolegą. A dla mnie wyklucza. Bo zamiast się zająć traktowaniem naszego małżeństwa, to trzeba w końcu będzie pomyśleć o separacji. O, Zwariowałaś? O czym ty mówisz? tak! Mam już tego serdecznie dość. Bo co nie powiem, to o wszystko jest afera, że narzucam ci swoje zdanie. Ale ty sobie No, możesz where nie is that uważać from? wszystko i jest okej. Ja bimba. Tak. I to jeszcze z tym jełomem, zamiast się zająć zarabianiem pieniędzy. No a co ja miałbym tutaj niby robić? Powiedz mi. No nie wiem, cokolwiek. Choćby zdalnie. Ja zdanie jestem Win przecież X na rehabilitacji. Windows A, czyli jak X ci to na rękę dot idzie H. teraz, to wtedy mówisz, że jesteś prawie już zdrowy, ale w momencie, kiedy jest ci na rękę ta przeciwna strona, to nagle jesteś poszkodowany, nadal na rehabilitacji. Nie wiem, nieznośny jest ten człowiek, naprawdę. Proszę, separacja, tak, rozwód. O, a gdzie ten brak? Zdjęty, żeby się lepiej piwko trzymało. Ty sobie lepiej mózg zrehabilituj, to może zaczniesz myśleć, człowieku. Dobrze powiedziałam. Może trochę mnie poniosło, ale tego było już naprawdę zbyt wiele. Absolutnie cię nie poniosło. To powinnaś zrobić już z pół odcinka temu. W sumie to już w pierwszych minutach bym chciał, żeby się rozstali. Skoro gościu wybiera Zbyszka zamiast żony, no to dobra, niech idzie się ożenić. Ze Zbyszkiem niech razem spłacają ten szpital, skoro nie lubią sądu. Whatever. Byleby Marii... So we are doing the same thing like this. Gdyby to było takie proste. Trzeba jeszcze przekonać tatę. So that just works fine. Bardzo ci za to dziękuję, świetnie się spisałeś. What about mouse move? Powiedz jej, że będzie u nas zawsze mile widziana. No dobrze, w takim razie już wszystko wiemy. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Będziemy w kontakcie. Trzymaj się, papa. Bartek spisał się świetnie. Zostało jeszcze przekonać Tadeusza, żeby poszedł do sądu. No, czyli to jest niewykonalne. Ten kretyn, pewnie nawet gdyby mu dali pod nos $100,000 na spłatę tego, to on powiedział, nie, bo szef mnie już nie zatrudni. Czyli co, rozumiem, że on chce wrócić pracować do tego szefa, tak? No, to jest geniusz, geniusz po prostu. On W param. Wróci do tego szefa i w końcu będzie jakaś akcja, co go zabije. No nie wiem, to będzie prawdziwa, nowoczesna selekcja naturalna. To jest tak zirytowany, że nie wytrzymuje. Nie można inaczej tego nazwać. Bałam się jego reakcji, ale wiedziałam, że nie ma innego wyjścia, jak tylko szczerze z nim porozmawiać. MKL button.
And I get the Maria postanawia po raz kolejny zakończyć konflikt z mężem. Korzystając z X okazji, and że Y just like normal, ma right? terminową wizytę u rehabilitanta, kobieta przygotowuje kolację niespodziankę. Hi. Robię kolację. Co powiedział rehabilitant? Że wszystko w porządku. Ręka jeszcze wymaga rehabilitacji, ale mogę w końcu się pozbyć tego ustrojstwa. Nie no, przepraszam bardzo, przecież już wcześniej się pozbyłeś tego ustrojstwa, jak piłeś piwo ze Zbyszkiem. Chyba to piwo i Zbyszek go wyleczyła, nie rehabilitacja. No cudownie, cieszę się. Dziękuję. W takim razie myj ręce, siadaj do kolacji. Dobrze. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Oj, to bardzo. Byłam już zmęczona tymi nieustannymi kłótniami. To było bardzo frustrujące. Miałam nadzieję, że jeśli podejdę do Tadeusza z otwartym sercem, to on odpowie mi tym samym. Zapewne chyba musiał zablokować błąd. Wracać do pracy. Koniec level. Tak, tak, do tego samego pracodawcy, żeby znowu się coś stało i żebyś kolejny miał $100 kretynie. A tak sobie myślę, czy w Stanach jakby bankructwo konsumenckie działa też na, nie wiem, dajmy na to rachunek ze szpitala, nie wiem, może to jest mega głupie, co właśnie powiedziałem, ale nie wiem. Nie wiem, czego musiałbym też stracić, jakbym wszystko tutaj w Polsce, nie? Tadeusz, mam do ciebie prośbę. Powiem ci, co uważam, dobrze? A ty nie będziesz na mnie krzyczał i mnie wysłuchasz. Na spokojnie się zastanowisz i powiesz mi, co o tym myślisz, dobra? Dobrze. Rozmawiałam z Bartkiem. Był na bezpłatnej konsultacji prawnej. Zaniósł wszystkie dokumenty, nawet dogodę niektórych świadków. Podobno twoi koledzy zrobili zdjęcia rusztowania. I prawnik powiedział, że masz ogromne szanse, żeby wygrać ten proces. Bartek to samo gadał? Podobno pomogła mu jakaś Deni. Chyba mu się podoba. Tak, znam. Nie sądziłem tylko, że wpadł sobie w oko. No i co o tym myślisz? Znasz moje zdanie. Wracam do pracy i spłacam dług. Wiecie co, widzowie, poczekajcie, policzmy to. Ile wynosi najniższa krajowa, taka minimalne wynagrodzenie w Stanach? Niby najniższa w kraju wynosi 7,25, tutaj coś That takiego, looks good. tak It works fine. Dobra, I dajmy don't na know. przykład 15 I dolarów. must have Niech been ktoś doing pracował something na weird takiej here firmie, with the a touch move and rocznie everything. zarabiałby $31,000. Czyli Mouse nawet gdyby down, pracował nic callback, z tego, to by mouse 3 lata start. zajęło spłacenie tego, tak? 3 Mouse lata move, życia. Ale callback, to jest już oczywiste, mouse to musi też tam move, jakby wydawać mouse kasę, up, callback, żeby mouse przeżyć. end. Więc nie wiem, może i 10 lat by mu zajęło spłacanie tego, nie wiem. I ten idiota naprawdę woli to zrobić, zamiast po prostu pozwać tego pracodawcy. No, widzowie, trzymajcie mnie, bo ja nie wytrzymam. No ale zastanów się nad tym. Jak długo będziesz na to pracował? Pewnie ze 3 lata. No właśnie, ty już nie jesteś najmłodszy. A praca jest bardzo ciężka. 3 lata to zakładając, że nic by nie wydawał. A to chyba nie jest możliwe, za coś trzeba żyć. Proszę cię tylko o jedno. Nie lekceważ opinii tych prawników. Jeśli chcesz, to zadzwoń do Bartka. W porządku. I pomyśl sobie, że wygrałeś. Jak wiele problemów by to rozwiązało. Na pewno. Muszę ci powiedzieć coś jeszcze. Odkąd jesteś w domu tak dłużej i pomimo tego, że się kłócimy, to ja chciałabym już, żeby tak się stało. Like, if I just. Zostałem trochę w domu. Tak, bardzo mi ciebie brakowało. Chciałabym, żebyśmy znowu mieszkali razem, byli rodziną, ale prawdziwą. Myślisz, że ja bym chciał? Chciałbym, to bardzo. I jeszcze jedno. Do spania na kanapie. Let's say I do that. Strasznie It says miło. start, Choć ładnie. but the message is never actually posted. Bardzo ładnie. Czułam, jak wielki kamień spada mi z serca. Miałam nadzieję, że od tej pory wszystkie różnice zdań będziemy potrafili załatwić tak jak kiedyś. Aha, tak. Even though the code is exactly the same. 180 stopni zmieni swoje zachowanie. Z pewnością. Push message, state message. Nie wierzę w to, że on nagle zacznie być znośnym człowiekiem. Idziemy do sądu. Taka jest moja decyzja. Jezu, jak się cieszę! Zapakowałem już bilet do Stanów. Lecę za 4 dni. To cudownie, Tadeusz, tak się cieszę, bo czuję, że wygrasz tę sprawę. Tak, tylko musimy się dobrze przygotować. Szef firmy na pewno zatrudni dobrych prawników. Łatwo nie będzie. No to na pewno, ale damy radę, nie Damy martw się. radę. Co, cieszysz się? I to ja? Byłam oszołomiona decyzją Tadeusza. Czułam, że wygra w sądzie i niedługo znowu będziemy razem. Chciało mi się płakać, ale z radości. Ja wiem, że to już się wszystko dobrze układa. Wiem, że końcówka odcinka mniej więcej już jest, więc możliwe, że faktycznie po prostu zmienimy
powrotu Tadeusza do Stanów. Wracałem do Ameryki z duszą na ramieniu. Ale chciałem walczyć o sprawiedliwość. 3 godziny później Tadeusz jest już spakowany i żegna się z żoną. Na mężczyznę przed domem czeka już taksówka na lotnisko. Zadzwoń od razu, jak tylko wylądujesz, dobrze? A może ja jednak pojadę z tobą na to lotnisko? No to nie ma sensu, Marysiu. Pewnie z godzinę będę stał do odprawy, a ciebie i tak dalej nie puszczą. No i co z tego? Jeśli chce, to niech pojedzie z tobą. A tak naprawdę to nie chodzi mi o to, czy ona chce, czy nie, tylko po prostu trzeba go przypilnować, żeby na pewno, nie wiem, nagle gdzieś nie zwiał, nie pojechał autostopem do Szwajcarii i tam nie zaczął pracować na budowie kaczar, bo nie wiem. Wszystkiego się można po nich spodziewać. Twoje obiecanki, cacanki to są tyle warte, co wczorajszy stolec. Ale uważaj na siebie, proszę cię. I hope that is gonna work better with the microphone background noise. Not sure why I didn't think of that earlier. Okay. I don't get it. Push message. I'm calling push message. Message being pushed. I'll just why. Yeah. Why? That's suspicious. What? Why would printing something there break everything? New messages. There's no function signature. Because if I do this, what is 0?
This is the first thing that's being set up. What is wrong? It's the global OS, this thing. Where do I set that up? A game in it, right? Messages pushed. Message mouse starts. Message being pushed. And then game. New messages. There's not new message. Is that not so? Unless there's some kind of weird multi-threading here, because I am setting up the WASM window here, setting the timeout loop for physics with Hatch, which has the updates, and then well, draw doesn't really do anything with that. So update is going to do everything related, but like it's only one thread.
I don't really. I really kind of want to get into the actual message pushed. The message. Mm-hmm. Then why is it one working on Windows? It should just be working the same. I guess. Have to debug it. But you see, count is 1, like I expect. I think somehow it has different. They have different lists or something. They're different memory. So in Windows, everything is like one application, one memory, one thread. And for WASM, there's multiple threads, so it's not, there's something about the memory that I don't really know enough about it to say. Uh, and that's kind of annoying. Why would it be different? I'm processing the messages. Come back.
It's not clearing it out. I go. Are there two states in wasm? Still in it. That's past here. If I only knew how to debug this. Or something like that. Memory inspector. Like. How do I do this? Find the memory sources. Not available. I just want to have the pointer to that. Right click. Reveal. Okay, let's try Firefox instead. That honestly. Like, it tells me debug compilation. Is that real?
To be this then? 1734? That looks new to me. Hmm. Like, this is exactly what's going on. Where is that stemming from? Okay, okay. I have an idea. I can print the function messages left. E, right? The other one, new message count. Uh-huh. New message count. That is 0 for push message. Why is that 0? No. Hey, there we go. Print. Let's get rid of all of these things. That's much nicer. So, well,
still need to drag. Crazy that Wasm doesn't complain about having only if you left mouse button. So I think, well, probably I should enforce, like, okay, assert that the message count is above 0. Also assert and state it's not. So we're coming back here for say oh, made a mistake. I'll find this bug. Okay. Because of the assert indirect call to null. Not sure. Game 131. Yes, sir. Game init status. What?
That is correct. What? What? Oh man, I'm gonna. I need my seat.
I'm dumb. I can have many, many inputs at the same time, right? And only the last one really is the most important. I could technically interpolate the motion if I have multiple ones, especially if I have like a low physics rate. That's not really important right now. All I need to do is really getting the last message in my message. All I need to do really is I need to get the last one from the hover start. Whatever is the last one is the one that wins. And then the question was, right, do I use the floats or do I use pixel? I'm gonna keep using pixel positions for now. I think that makes more sense. So then I need the state input dot hover. The hover, I made it a float v. This library doesn't have v2i. I could also do a that is technically because then I can have the well, I would need to calculate, but for the mouse, maybe that just makes sense. Or if I would redefine this as width and height, then I just set it 0. I'm not really sure. Maybe this is just a bit. And I can wrap it later. X. Now, if the mouse is down and it's moving, I'll start also the button. What button? Down, A. At the end. If states IPA larger than
Oh. Touch ID. Now I can track also how it was. Date. Beautiful. Very happy with that. Does it work? Not. New message. Well, I do notice one thing. So, like here, the bottom is at the bottom. Or no, top left is the. Here, top also the origin. What do we do now? What should I do? Because I could start working on audio, porting assets, loading 3D models, or I could start on gameplay or like UI. Like to I do need to think about how what right now I think the easiest way for me to start honestly would be go where the mouse is, accelerate toward
with some other things. And then like it's a gameplay. Not much, but like right? So that means at the end of every physics loop, I don't really do this anymore. Now it's just standing there. I need to use the bathroom. So be back real quick. Okay. So I want to probably in my physics here, I have my game entity, right? Or player entity. Let's do it live. Mm. And if the mouse is down, it's A, right? If that is not 0, then we need to find the angle towards it. So we have the hover X and hover Y.
What is the HM? Add V2. Oh, I can't do that. I can just do the sub here. Okay, so I have my delta now. I need to get an angle based on the 1-0 angle. There yeah, I'm getting a little bit hungry. Only enough for a snack. I have some burritos, some
Yeah, sure. You can make something. So seems like I just currently get the product. It would be on unit. Y, which is 0. What? So that's the cross product. It's been so long since I took this math. Um, A cross B equals minus B cross A. Length of A times length of B, right?
And I hate Wikipedia for this math stuff. Yes, it's this thing in one dimensions. Cross product. Then I cross and dot. No, it doesn't have ATAN. What? I guess they don't have ATAN. Okay. I mean, so I have to include math.h. Uh, double. Well, I need to actually. So here rotation Z equals angle. Oh, I'm doing the right thing, although it's not correct, but it is spinning. I should probably divide this by pi.
get rotations, right? Still, it's not. Still, it's not very good. Is it the square root or something? Look, like what is this return? 8. Mm, I don't know, like square root. Could try to derive this. Oh, oops. Why though? Okay. I think I need to like print this angle or something. This angle is in turns, remember? None. Okay, so how did that happen? Because it's negative. Is that it? Yeah. And here's some stack overflow. Is it so? Then I don't have to do anything of this. All I need really is the delta. Or X first order. And always, always, always. What is the delta actually?
I should verify that first. Oh, I forget to. Zero. Zero, 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 zero. Always zero. Super. Why is that? It shouldn't be zero. It should be the where my mouse is. It really shouldn't be like that. Um, why is it only printing when I'm clicking? Ah, because I'm okay. If it's down like that. Okay, that might. Why is it zero though? If I'm cover X, literally, yeah, print this. Getting that. Okay. You can see it's zero for some reason. So how is that possible? Date. The last. It's definitely okay. This is definitely not zero.
And this is definitely not 0. And then it's printing the digit which is not a float. Okay. That messed me up badly. Okay. Great. Cool. Okay. Print the delta after actually making it delta. Let's see. Here it should be like close to 0, but it's not. We want 0 to be up here, but it should be compared to the actual position. What is 50 and 50? So it goes from 157 to 157. Oh wait, so this delta, this translation is from the bottom because that's the render, but actually the other one is from the top, and it doesn't work anyway for whatever reason. Yeah. Delta. So right here, 280. This is at 50. And then nothing happens? Like, why? Oh, that's just me not being used to C very well. Usually I would. Okay. So I think it actually is working. It's just the rendering is from the bottom, not the top. So we need to, do we fix the rendering or do we fix the position? Well, I think the position would be most sensible. So should I in the game assume? I think every system.
But then I need to have Windows. Really size. So here's the issue, right? In the game, I don't. I want the position and everything to just be what it is. I don't really want it to be converted at any point after I receive it. That means I have to rely on the um, engine, or I need to rely on the operating system, the platform, really, to provide me with the correct thing. Now, that just means writing the same code over and over again in a couple of places. It's not a huge deal, but I do need to be aware of size of the window. So I need to keep track of that internally. So when I have a callback to resize, I am getting the screen size and I'm setting the message, but I also need to keep track internally what is the current screen size, because then I need to use that for my mouse positions, right? So that is one thing. Wasn't window. Is that used for anything? I don't think. I think no. And the same thing in Windows, right? So in Windows, I have my rect client render the resize. I should simplify that. It was necessary in another application I was making, but I feel like this is not really necessary. I just need to know what is the size, literally, and that is in Win32 VM resize. I get that. I send it to OpenGL, I guess. And I do want a V2I. I'm not gonna do that right now. I'm thinking about it. Window size X.
that
I'm a complete idiot. I probably was muted for the past 15 minutes. These are Moomin crackers. I think I can just call this WM size once I enter the loop. How do I do that again? Ah, yeah. Handle right? No? Do I have to fill something in? Maybe I can just do null. Zero. Okay, well, that's no good. Oh, it just doesn't work. I need to figure out why this.
What I could do. I have my entity, right? Doesn't have. Like a E3 momentum. And then using the angle and a unit vector, I need to write a bunch of math functions, I think. But here to do. So a bunch of things there. Let's kill that. And I think I'm about done for the day. I feel very stupid about muting my microphone, but you know it happens. Yeah. Oh, okay. Git add git. What did I do today? I something like that. So it's a lot of platform code, and especially the EM's scripting. I don't really have a good way of figuring out what's going wrong there sometimes. But that's something I'm gonna be getting better at learning. Because it's like it's so simple things, you know. Here it was a null instead of state, and then I was passing a null pointer, and for some reason, null pointer I can just use in Firefox Chrome. It doesn't complain, but then it does complain, but it doesn't tell you, hey, this thing is null and void. Things like that. But with now I have more error checking, and I will write more as I go. So hopefully it won't be as much of an issue before in the future. Next time I'm going to focus probably more on the math. I have to remind myself of the vector math. It's nothing super complicated. I just need to be able to have a momentum and like add momentum to it and calculate the new momentum of that vector in V3, for example. And then I need to take that momentum and calculate a velocity from it.
and then later I can add things like, oh, well, the acceleration for the momentum is based on the mass and everything. I just need to remind myself of all the math, and it's going to be pretty good, I think. So yeah, thanks for watching, and I'll see you tomorrow. Bye.